I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Song number 38. We're going to begin. I am thine, O Lord. I have heard thy voice. It told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are hearts of joy may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Let us sing the next song, song number 28.
fill my way every day with love. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the sad and the lone. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness rove. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Soon the race will be over and I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day. Oh, fill my way every day with love. As I walk heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day. Oh, fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Amen. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. great privilege that the Lord has given us that we may gather for this meeting service. Grand privilège que Dieu nous This a donné prayer de pouvoir nous service. réunir encore aujourd'hui. We are so grateful to Him for He has been merciful to us all along this year, 2021. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il a été bon envers nous tout au long de cette année 2021. And this is the last service of prayer that we'll have for this year. Ceci, c'est le dernier service de prière de cette année. Next tomorrow will be the 1st of January, the first day of 2022. Le lendemain sera le 1er janvier 2022. And we're going to begin a new year. Nous allons commencer une nouvelle année. And on that day, as we announced, we're going to meet up. The Lord willing, we found a place where we can meet, all of us here in Siasha. Ce jour-là, nous allons nous réunir à Chacha. Nous avons trouvé un lieu où nous pouvons nous réunir. We're going to send the location later on. For those who have been here before,
they know Bravo. It's a market. That's the reference. The place is actually there. Bravo Market. Ceux qui ont déjà été ici à Chacha connaissent Bravo, c'est la référence, c'est aux alentours de cet endroit. So we are going to begin at 4. I mean 2 p.m. 2 p.m. we can meet up already there. So we advise that everyone may show off, early, so that all of us may go together at the place. Nous devons y arriver aux alentours de 14 heures. On vous demande d'être là à temps pour aller ensemble là-bas. Yes, if we can meet up at 2 o'clock, if we can begin at 2 o'clock, we can finish early so that everybody may go back to his place. Si on commence à 14 heures, juste on peut finir à temps pour que chacun ait le temps de rentrer chez lui. But if you come late, it means we're going to finish late as well, which is not good. Si vous venez en retard, ça veut dire qu'on va aller encore un peu plus tard. So, since we know the time, the day, the place, may we prepare in advance so that we may arrive early. If you see that you're going to take 2 hours for your journey, then leave your place early. Donc on se prépare, vu qu'on connaît déjà les lieux et l'heure. Veuillez arriver quand même tôt. Si vous savez que vous allez faire 2 heures de route, quittez chez vous un peu plus tôt. Yes, this is why we announce beforehand. C'est pour ça que nous l'annonçons avant. And it's going to be a great moment to meet up C'est rien de physically merveilleux. since the last time we met when we had the Nous nous rencontrer apartment. encore physiquement. So may you all come, and if you have a Okay. friend, don't hesitate to call him. Si vous avez un ami, n'hésitez pas, appelez votre ami. God bless you. Now today is the day of prayer, Aujourd'hui, c'est un jour de prière. but we don't have much time as usual. Nous n'avons pas beaucoup de temps. We have about an hour to pray. Nous n'avons pratiquement qu'une heure. We're going to stand up. Nous allons nous lever. May you receive greetings from our brother Joshua from Norway. Veuillez recevoir les salutations de notre frère Joshua de la Norvège. I talked with him, I think 2 days ago. He was preaching he's in the United States right now, preaching in Atlanta. Je parlais avec lui, il est aux USA où il prêche à Atlanta. And he tried me to greet you in Jesus' name. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. And the Lord willing will be with him in the coming weeks, if everything goes well. Dieu voulant, si tout va bien, il viendra, c'est lui qui prêchera dans les jours qui viennent. Luke chapter 18, we're going to read the word of God. Luc 18, nous allons lire la parole. It is a story of a blind man, C'est l'histoire d'un aveugle. and he's called Bartimaeus. C'est l'histoire de Bartimée. We can read from verse 35 up to verse 43. My brother, you can read that in English, in French. Comme Jésus approchait de Jéricho, Luc 18, 35, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour les faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu.
I'm going to pray. Our Father in heaven, we thank you for this great privilege that you've given unto Notre, us notre Père qui est dans les cieux, je te remercie pour ces privilèges que tu nous as donnés. to be gathered and have this prayer service. Nous réunir pour avoir cette réunion des prières. Father God, we have come to speak to you. Père Dieu, nous sommes venus pour te parler. You say in your word, pray without ceasing. Tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. This is God's command, and that's why we're here. Un commandement du Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Since we have come to do your word and we're doing your will, may you come and confirm your word being with us. Puisque nous sommes venus faire ta parole et que nous accomplissons ta volonté, puisses-tu venir et confirmer ta parole en étant avec nous. May you seize all our spirit and may you lead us by your Holy Spirit. Puisses-tu saisir nos esprits et nous conduire par ton And Saint-Esprit. we cast out all the disturbance of the devil, Chassant toute distraction du diable, but we invite you to have preeminence from now up to the end. nous te demandons d'avoir la prééminence de maintenant, du début jusqu'à la fin. Bless us, Lord, in Jesus Christ's name we pray. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. This is the story of the blind man who received his sight, Bartimaeus. C'est l'histoire d'un aveugle qui a recouvert sa vue. We read from verse 35 of Luke chapter 18 that it happened as Jesus was coming near Jericho that a certain blind man sat by the road begging. Vous pouvez continuer. This man was a beggar. Cet homme, c'était un mendiant. You know, in Jericho, it's À Jéricho, you know, there are people who are begging. You know, il y a des mendiants. yes, as we always see people, you know, sitting somewhere is begging. This is how this man also was. Comme nous voyons souvent des gens assis quelque part en train de mendier, il en était ainsi de Bartimée. And one day Jesus Christ was passing by, Un jour, Jésus passait par là, and he was there at his place of duty, begging. et il était là à sa place, son lieu de travail, il mendiait. He was a blind man, meaning he could not see. Il était aveugle, il ne pouvait pas voir. And all his work, all he could do was to ask for help. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était de mendier. And you know that beggars don't receive much. Vous savez que les mendiants ne reçoivent pas grand-chose. You can see someone giving him, you know, a coin, almost Vous nothing. pouvez voir quelqu'un lui donner une pièce d'argent, une And pièce de monnaie. they Absolument rien. live for that. Mais ils vivent comme ça. And verse 36 says, and hearing a multitude passing by, he asked what it meant. So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit Jésus de Nazareth, parce que c'est Jésus de Nazareth qui passe. My brother, before we move on, Mon frère, avant d'aller, you know, blindness is really a terrible thing. l'aveuglement, c'est vraiment, vraiment horrible. Someone who's blind, he suffers. Celui qui est aveugle, il souffre. He can't do everything. He needs help. Il ne peut rien faire de lui-même, il a besoin d'aide. He can't see. They have to lead to guide him, you know. Il To ne show peut pas him the voir, way. il doit être guidé. He needs to have someone close to him. Il a besoin de quelqu'un proche. For you to understand this, just close your eyes and try to do everything you want. Pour comprendre ceci, fermez vos yeux, essayez de faire tout ce que vous voulez. Just don't open them. Try to work with your eyes being closed and try to do whatever you want. You will see how Ne they les ouvrez struggle. pas, essayez de travailler les yeux fermés, vous verrez combien c'est pénible. And
all he could do was begging. Ce qu'il savait faire, c'est mendier. Now, we can, if we try to think in the spiritual aspect, we're also going to Si nous understand étions- that it's even worse than what you see in the natural. Si on ramène cela dans les spirituels, vous allez voir que l'aveuglement spirituel est pire que ce qui est dans les naturels. There is a thought that Brother Branham gave here in the brochure Blind Bartimaeus, which was preached in 1959. Il y a une pensée que Frère Branham fait ressortir dans cette brochure, l'aveugle Bartimée, Of 1959. de l'année 1959. Page 3, the first paragraph. I have it in French here. La page 3, le premier paragraphe. It says, vous savez, je crois que la cécité est l'une des choses les plus cruelles qu'on puisse s'imaginer. You know, You know that yes, blindness is something that is very, very hard that you cannot imagine. it's cruel. It's Une cruel. personne qui ne voit pas la lumière du jour. One who does not see the day's light. Et si nous pouvons penser que la cécité naturelle est une chose très grave, combien plus grave est la cécité spirituelle? If we ought to say natural blindness is so bad, how much more is spiritual blindness? Pour ceux qui ont des yeux, For those who have eyes, mais qui ne voient pas les promesses de Dieu. but they don't see God's promises. This is even worse for those who have eyes, but they're blinded spiritually. Ceci est encore pire pour ceux qui ont des yeux, mais spirituellement, ils sont aveugles. Not seeing the promises of God. Ils ne voient pas les promesses de Dieu. This is a pity. This is actually the state of the world today. C'est malheureux, c'est l'état du monde aujourd'hui. People are blind, they think they see. Les gens sont aveugles, ils pensent qu'ils voient. And this is even the state of this age of Laodicea. C'est l'état même de l'âge de la Odyssée. If you read in Revelation chapter 3, you see that people are blind, they think they see. Si vous lisez Révélation 3, vous allez voir que les gens sont aveugles, ils pensent qu'ils voient. Without the revelation, they think they have it. Et sans révélation, ils pensent qu'ils l'ont. Trying to make up their own religions. Essayant de former leur religion. But God has His word. Dieu a sa parole. And it has been given to few people to have the right understanding of God's ways. Il a été donné à un petit nombre de gens d'avoir la bonne compréhension des voies de Dieu. Today, people stand upon their own understanding of things Aujourd'hui, les gens se tiennent sur leur compréhension des choses, by not willing to do what God has said. ne voulant pas faire ce que Dieu a dit. For instance, when God says a woman should not preach, we're going to see that many churches today, women are preaching, yet there are so many people in those churches. Par exemple, la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher, mais vous verrez dans beaucoup d'églises des femmes qui prêchent, mais malgré cela, dans ces églises, il y a beaucoup d'hommes. Do they see? Blinded. Voient-ils? Ils sont aveugles. So many things are going on, even into our personal lives. Beaucoup de choses se passent dans nos vies personnelles même. If we read the state of Laodicea in Revelation chapter 3, Si nous lisons l'état de la Odyssée dans Apocalypse 3,
We read from verse 15, I know your works, that you're neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? People are neither cold, they're not hot, but they're Les gens lukewarm. Les gens ne sont ni froids ni chauds, ils sont tièdes. Not found completely in the things of God, not found completely in the world. Ils ne sont pas totalement dans la parole et ils ne sont pas totalement dans le monde. Pretending to be Christians, but living a double life. Se disant chrétiens, mais vivant une double vie. Lukewarm. Tiède. Each of us must examine himself. Chacun doit s'examiner lui-même. The state of the church today is lukewarm. You know, L'état de l'Église aujourd'hui, c'est la tiédeur. we speak like the rest of the world. Nous parlons comme les restes du monde. There's no difference between our language, our way of behaving. Il n'y a pas de différence. There's no difference the way we get dressed. Il n'y a pas de différence dans notre façon de nous habiller. And it's a pity. Et c'est malheureux. If we can't examine those little things Si on ne peut pas examiner ces petites choses, and see that we are in a wrong way, it's a pity. voir We're que nous sommes dans le blind. faux, c'est malheureux. On est aveugle. And it's a shame. Et c'est malheureux, c'est honteux. In Romans, the Spirit says that do not resemble to the present world. Dans Romains, l'Écriture dit, ne ressemblez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. There are, you know, ways of behaving in this world. Il y a le comportement des gens de ce monde. But we are not of Il y a this une certaine world. manière de se conduire. We are passengers. Nous sommes passagers. When you become blind spiritually, that's when you begin behaving like the others, taken by spiritual Oh, amnesia. Vous devenez aveugle spirituellement quand vous commencez à vous conduire comme les autres. Vous êtes emporté par ces choses. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Puisque donc tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Such a person will never take place, partake to the rapture. Une telle personne n'aura jamais part à l'enlèvement. Because God wants you to choose one side. Parce que Dieu veut que vous puissiez choisir un seul côté. If you want to follow Him, you want to serve Him, give Him your whole life. Vous voulez le suivre et le servir, donnez-lui toute votre vie. Love Him from all your heart. Aimez-le de tout votre cœur. Serve Him with all your heart. Servez-le de tout votre With all cœur. your strength. Avec de toute votre force. And examine your life. How do you take things of God? Lightly or seriously? Examinez votre vie. Comment prenez-vous les choses de Dieu avec légèreté ou We sérieusement? have promises. Do we believe those promises? Nous avons des promesses. Croyons-nous en ces promesses? If indeed we believe those promises, how are you going to behave? Si réellement vous croyez ces promesses, comment allons-nous nous conduire? Today we have people who seem to be responsible, but they are not. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'air responsables, mais ils ne le sont pas. When I was listening to the preaching of our brother Joshua in the United States, Quand j'écoutais la prédication de frère Joshua aux there USA, was a thought that he mentioned. il y a une pensée dont il a parlé. You know, in the natural, a bride who's waiting for the bridegroom. Dans le naturel, une femme, une épouse qui attend l'époux, That bride
must be mature. Cette épouse doit être mature. She doesn't have to be a baby. No, a little. She has to be mature. Elle n'a pas besoin d'être un bébé, elle doit être mature. She won't need anybody to come and tell her, look, you have to prepare this, that, this and that. No, she has to prepare everything in advance and she knows what is needed. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire prépare ceci, prépare cela. Elle doit connaître tout ça, elle doit se préparer en avance. The marriage is Savoir ce dont next elle a besoin. Sunday. But she will be mariage, c'est le already dimanche prochain. ready. Elle sera déjà prête. Having everything. No one will come and tell her, look, you have to do this and that. She'll make sure she has prepared everything. Personne ne viendra lui dire à cette dame, tu dois préparer ceci et cela. Elle aura préparé elle-même tout. This is in the natural. C'est dans We les are the naturels. bride of Jesus Christ. Et alors là, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Do you think Jesus will come to take immature people? Pensez-vous que Jésus viendra prendre des personnes immatures, Those who are not even conscious that being absent to church is not a good thing? ceux qui ne savent même pas que s'absenter à l'église, c'est pas une bonne chose, Those who don't even take care of their soul? ceux qui ne prennent pas soin de leurs âmes? It means you just don't understand what's going on. You don't understand who you are or you're not. Cela signifie que vous ne comprenez même pas ce que vous êtes, vous ne comprenez pas ce qui se passe. You're taken by spiritual blindness or what? Vous êtes pris par l'aveuglement spirituel ou quoi? When we miss a preaching, we don't even care, to listen to it. We don't care. Non. Vous ratez une prédication, vous ne vous souciez même pas de l'écouter. So do we Vous take le faites. care of our preparation? Est-ce que nous faisons-nous cas de notre Are préparation? we really conscious of what we are? Are we part of the bride of Jesus Christ? Sommes-nous conscients de ce que nous sommes? Sommes-nous une partie de l'époux de He Jésus-Christ? will not come to take a, immature bride. Il ne viendra pas prendre une épouse immature. He'll come to take someone who's mature, knowing what he does, what must be done. Not, Il viendra prendre quelqu'un qui est mature, qui connaît ce qui doit être fait. not being, basics, just basics. We don't observe those basics. My brother, my sister, the Lord Jesus will come to take people who are mature. Le Seigneur Jésus viendra prendre des personnes matures, pas seulement les bases, les principes élémentaires, pas seulement ça. Those we're not even able to observe the basics, Nous ne sommes même plus capables d'observer les principes élémentaires, unable to go to church, unable. incapables d'aller à l'église. You don't even read the Bible. You don't read. Vous ne lisez même pas la Bible. Some don't vous ne even lisez pray. pas. Some don't even pray. Certains ne prient même pas. Pray it's only when we meet here while eating. Some eat. They don't even pray while eating. Certains mangent, ils ne prient même pas avant de manger. How are you going to reach that stage of a perfect man in order to be ready for the return? Ah, comment allez-vous atteindre cet état, la stature de l'homme parfait pour attendre le retour de Jésus? Yet, we can sing Jesus is coming soon. Mais nous pouvons chanter Jésus revient bientôt. We can say Maranatha, Maranatha. It has become, a normal greeting without knowing that it's a reminder. Nous pouvons dire Maranatha comme si c'est maintenant une salutation normale sans savoir que c'est un rappel. May we examine our lives and mind ourselves. Examinons nos vies et veillons sur nous-mêmes. Spiritual blindness, to not see the promises of God, it's worse. L'aveuglement spirituel pour ne pas voir les promesses de Dieu, elle est pire. Right now, God is working here in China, here in Hangzhou. En ce moment, Dieu travaille en Chine, ici à Hangzhou. But if you don't see what God is doing, it's a pity. It Si is vous ne a voyez pas ce pity. que Dieu fait, c'est malheureux. If you can't discern what God is doing, it's a pity.
Si which vous ne pouvez pas spirit is discerner ce leading que you. Dieu fait, c'est malheureux. Because if I'm led by the Holy Spirit, you're led also by that same Spirit. Si je suis conduit par le Saint-Esprit et que vous êtes conduit par le même Saint-Esprit, We're going to see things the same way. nous verrons les choses de la même manière. The word which is going to be preached under the inspiration of the Holy Spirit in you will accept it. La parole qui est prêchée sous la conduite du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en vous va la recevoir. What God is currently doing, you being led by the Holy Spirit, you will be led to see it and have part of it. Vous étant conduit par le Saint-Esprit, ce que Dieu fait maintenant, vous conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit va vous conduire et vous verrez cela. Amen. That is the role of the Holy Spirit. C'est ça le rôle du To Saint-Esprit. lead us into what God is currently doing. Nous conduire dans ce que Dieu fait en ce moment. When we come to church, it's so that we may listen to the word. Quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole. And it's this word which will allow us to be ready. C'est cette parole qui va nous rendre prêts. By listening to this word, we're being cleansed from all confusion. En écoutant cette parole, nous sommes lavés de toute confusion. By listening to this word, God is speaking to us, showing us what's wrong in our lives that we may correct. En écoutant cette parole, Dieu nous montre ce qui ne va pas dans nos vies afin que nous puissions les corriger. That is the goal of our coming here, of our gatherings. C'est le but de nos réunions. Now, if these basics can't be understood, what a pity it Et is. si, et si ces principes élémentaires ne peuvent pas être comprises, c'est malheureux. This is the day of prayer. C'est le jour de prière. We have to mind our lives, brother, sister. Nous devons réfléchir sur nos vies, frères, sœurs. We have to go ahead and not be stuck. One day you'll cry. Nous devons avancer, non pas nous arrêter. Un jour, vous allez pleurer. Now is still the time of grace. C'est encore le temps de la grâce. And the event that we're waiting for, L'événement que nous attendons, the power of the Holy Spirit which will come in the church, la puissance du Saint-Esprit qui viendra dans it's l'Église, going to come upon those who are now being led by the Holy Spirit. elle ne viendra que sur ceux qui sont en ce moment conduits par le Saint-Esprit. They are the ones who will experience the event at the right time. Ce sont ceux-là qui vont expérimenter cet événement au moment Because opportun. when that will take place, the Holy Spirit in them will lead them to experience what God is currently doing. Parce que quand cela va commencer à se passer, le Saint-Esprit en eux va leur conduire là où la chose se passe. But if you say, let me relax, when the time will come, I'll be ready, But it's now the time to be led, so that you first have to be prepared now in order to experience what's coming. Si vous dites, laissez-moi un peu me reposer et je vais me préparer après. Donc, c'est maintenant que vous devez vous préparer pour expérimenter ce qui vient. Now examine yourself. Examinez-vous How do vous-même. you walk? Comment vous marchez? How do you behave? Comment vous vous conduisez? You lean upon your own understanding? Basez-vous sur votre propre Would you compréhension stand upon God's wisdom? ou sur la sagesse de Dieu? Because you say, I'm rich, I've become wealthy, and I have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. What a pity. Quelle pitié. This is the state of the church now. C'est l'état de l'Église maintenant. People think they have everything they have need of, but they are poor. Les gens pensent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, mais ils sont Pretending pauvres. to be rich, but poor. Ils ont l'air d'être riches, mais ils sont pauvres. Thinking they see, but don't see. They're blind.
Ils pensent qu'ils voient, mais ils ne voient pas, ils sont aveugles. You show someone what God says, what God is currently doing. He says, anyway, but I don't believe that, you know. Vous montrez à quelqu'un ce que Dieu fait maintenant, ce que la Bible dit, il vous dit, ouais, de toutes les façons, je n'y But crois pas. if you don't believe, will God change because of you? Si vous ne croyez pas, Dieu va-t-il changer à cause de vous? He will remain God. Amen. Il restera Dieu. If today you refuse to come to church, will God change his mind? Si aujourd'hui vous refusez de venir à l'église, est-ce que Dieu va changer? Will the rapture be cancelled? Est-ce que l'enlèvement sera annulé? Don't you know that there are two groups? Some will be left, some will go. Ne savez-vous pas qu'il y a deux groupes, les uns partiront, les autres resteront? God will continue with those who are willing to do his will. Amen. Dieu va continuer avec ceux qui veulent faire sa volonté. Stubbornness is a terrible La thing. têtutesse, c'est mauvais. But children of God have a heart of flesh. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu ont un cœur de chair. And elect can be in the wrong way, but when he hears the word of God straight, he comes to the light. Amen. Un élu peut être dans le faux, dans l'erreur. Quand il entend, il écoute la parole, il revient à la I lumière. will wonder which kind of elect we are. We hear, we go back to our usual life. We hear, we go back to our usual life. Brother Je and me demande sister, quel genre des élus nous sommes. Nous écoutons, nous rentrons à nos vies, nous écoutons, nous revenons à nos vies. in Ecclesiastes chapter 3, the Bible Dans says l'Ecclésiaste, there is a chapitre time 3, la Bible dit, for everything. Amen. il y a un temps pour toute chose. Play today. There's going to come a time Jouez aujourd'hui, of crying. il y aura un temps où vous allez pleurer. Work today. Cry today. There's going to come a time of joy and rest. Amen. Amen. Travaillez aujourd'hui, pleurez aujourd'hui, il y aura un temps de joie et de repos. Amen. And it's a pity. We see people resembling the world. C'est malheureux, on voit les gens ressembler au monde. The way we have to do our hair. We don't pay La façon dont attention nous to the tressons nos basic cheveux. things. Nous ne prêtons pas attention à ces petites choses. We are moved. But let's read that. Romans chapter 12. Romains 12. Observe the spirit that's leading you. Examinez l'esprit qui vous conduit. Romans chapter 12 from verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. My brother, my sister, I beseech you to Frères, je present vous exhorte your bodies a living sacrifice, holy, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable to God. agréable à Dieu, For this is your reasonable service to God. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yeah. We're serving God, the way we want. Nous servons Dieu, vous savez, You're gonna comme nous see- voulons. Women having makeup on their face like Jezebel, Les femmes singing maquillées comme Jézabel, like angels, having things on their heads, like the world. ayant des choses sur leur tête comme le monde. A question was asked to Brother Branham about, what women put on their heads instead of keeping their natural hair. Et une question a été posée à Frère Branham au sujet de ce que les femmes mettent sur la tête au lieu de garder leurs cheveux naturels. The Bible says that a woman should not cut, her hair. La Bible dit qu'une femme ne doit pas couper les cheveux. That's what the Bible has said. C'est ce que la Bible a dit. But besides that, there is what we just read. Don't resemble the world. Amen. Amen.
Et il y a encore ici ce qui est dit, ne ressemblez pas au monde. You know the answer Brother Branham gave? He said, do your hair the way you want, but don't resemble the world. Mais Branham a dit, faites de vos cheveux ce que vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Does that allow to put on things? No, Cela vous permet de mettre des choses, no. non? Observe the spirit behind you. Observez l'esprit qui vous conduit. If you do it to be beautiful, Si vous le faites pour paraître belle, to resemble the world, ressemblez au monde, because you saw that in the world and you want, to be like. parce que vous l'avez vu dans le monde et vous voulez être comme. It's a pity. C'est malheureux. I wish you could not have hair and put that on you. Je pense que ça serait mieux si vous n'avez pas de cheveux et vous mettez cela, ça va. But God has given you the natural beauty, Dieu t'a donné les cheveux naturels and you want to be like. et vous voulez être comme. We see women in pants. Nous voyons les femmes en pantalon. Yeah, still they think they're okay. They're serving God. I said, Elles pensent que ça va, elles servent Dieu. singing with the voice of angels, and you see a lot of people there, praying like the Holy Spirit. Chantant, ayant des voix comme des anges, je voyais beaucoup de gens prier là-bas comme si le Saint-Esprit She's était là. there preaching, reading the Bible, Hey, which Holy Spirit is this? Lis la Bible. It's Quel just Saint-Esprit? and this is the state of the world. Et ceci, c'est l'état du monde. But we are not of the world. Nous ne sommes pas du monde. That's why it's written here in Romans chapter 12 from verse 2 that, and do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. Don't be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. In whatever thing you do, make sure you don't resemble the world. Dans tout ce que vous faites, mais soyez sûr que vous ne ressemblez pas au monde. If a spirit comes and leads you to do things as they're being done in the world, know that that spirit doesn't come from God. Si un esprit vient sur vous et vous conduit à faire des choses comme les gens du monde le font, cela ne vient pas de Dieu. But the Spirit of God will always lead you to examine your life in accordance with the Word of God. Mais l'Esprit de Dieu vous conduira toujours à examiner votre vie selon la parole de Dieu. Amen. Be transformed by the renewing of your mind, that you may Soyez prove transformés what is that, you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. This is the state of an elect of God. Ça, c'est l'état d'un élu de Dieu. He doesn't wait for someone to come and tell him. No. Il n'attend pas que quelqu'un vienne et lui dise quelque chose. Maybe he might be ignorant. When he hears the word of God, he minds himself. Il peut être ignorant, mais quand il écoute la parole de Dieu, In il se corrige lui-même. Proverbs, the Bible says, do not lean upon your own understanding. Dans Proverbe, il est écrit, ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, sur ton intelligence. The natural blindness is terrible. L'aveuglement naturel est mauvais. How worse is the spiritual blindness? Combien mauvais est l'aveuglement To spirituel. not see the promises of God being fulfilled. Ne voyant pas les promesses de Dieu s'accomplir. The word
of Jesus Christ, as he said in Matthew chapter 24, verse 14. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 14, That this gospel of the kingdom will be preached to all nations cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations as a witness. pour servir de témoignage. Don't you see that this gospel has been preached even here in China? Vous ne voyez pas que cet évangile est prêché même ici en Chine. Of course, people are not called to believe all. Parce que tout le monde ne sont pas appelés à croire. But this everlasting gospel is being preached also as a witness. Cet évangile est aussi prêché comme témoignage. And it's a pity if we don't see that. C'est malheureux si on ne le voit pas. But if we see, what do we do in return? Si nous voyons, qu'est-ce que nous faisons en retour? Abraham believed the promise of God. And what did he do? Abraham a cru les promesses de Dieu. He did not just remain, you know. Satisfait. He obeyed. Il n'est pas resté. Il a obéi. May God help us. May we stand up. Que Dieu nous aide. Nous allons nous lever. We're going to examine our lives Nous allons examiner nos vies and raise up our voices to God et élever nos voix vers Dieu. according to this exhortation. Selon ses exhortations. Take a nice place. You're not Prenez called une bonne- to shout. Vous n'avez pas besoin de crier. Pray as you be led. Priez comme vous serez conduit. Search the presence of the Lord. Speak to Him. Take your time. Don't rush. Cherchez la présence du Seigneur. Parlez-lui. Ne vous dépêchez pas. Ne vous hâtez pas. Speak to Him. Show Him everything that disturbs you. Montre-lui tout ce qui vous dérange. Cry unto Him like the blind Bartimaeus. Criez à lui comme Bartimée l'aveugle. Repent of all your sins. Répentez-vous de tous vos The péchés. Spirit is speaking to you now. L'Esprit vous parle maintenant. Mind your life. Arrangez vos vies. Examinez vos vies. We're going to sing song number 38. The first and the second verse, and then we're going to pray. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I ling to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed
blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Shall we all raise up our voices to God? Let's pray. Notre Dieu, notre Père. In my life, I will serve Jesus. In my life, oh, in my life, in my life, I will serve Jesus. In my life, in my heart, in my heart, in my heart, I will love Jesus. In my, oh, in my heart, oh, I will love, oh, with my eyes, with my, oh, I will see Jesus, oh, with my eyes, oh, with my eyes, I will see, oh, with my hands, with my, oh, I will touch, oh, with my hands, with my hands, I will touch, oh, with my feet, oh, with my feet, I will follow, oh, with my feet, oh, with my feet, oh, I will follow, oh, with my mouth, oh, I will sing, oh, with my mouth, oh, I will sing, oh, with my ears, oh, with my ears, I will hear Jesus, oh, with my ears, oh, with my ears, oh, I will hear, oh, in my life, oh, in my life, oh, I will serve Jesus, oh, in my life, I will serve Jesus in my life. Amen. This should be the desire of each one of us. To serve the Lord in our lives. Living for Him. Pour lui. Doing everything for Him. Tout faire pour lui. My brother, my sister, believe Frère, sœur, in your prayers. croyez dans votre prière. If you've asked for forgiveness, Si vous avez demandé pardon, believe God has forgiven you because of the blood of Jesus Christ. croyez que Dieu vous a pardonné à cause du sang de Jésus.
And if you have asked for forgiveness, you have repented, make sure you are converted. Si vous avez demandé pardon et vous êtes soyez sûr de vous convertir. In the natural, Dans les naturels, how does a man feel when his wife who wronged him repents dans for les naturels, something and goes back to the same issue? comment dans les naturels un homme se sent quand une femme l'a trompé, elle s'est repentie et après elle rentre encore à ses histoires. How the people feel? Not even Comment les gens se sentent. let's take it even out of the marriage. Prenons cela en dehors du mariage. When someone comes and wrongs you, and Quand quelqu'un vient et vous offense, after a few times, it does the same thing again. après un moment, il fait encore la même chose. How do you feel? Comment vous vous sentez? Because the natural typifies the spiritual things. Parce que le naturel typifie le spirituel. When we repent of something, we have to make sure we give up and we produce the fruits of repentance. Quand nous nous repentons d'une chose, nous devons être sûrs d'abandonner la chose et produire les fruits de la repentance. That is conversion. C'est ça la conversion. And by doing that, we are doing the will of God and will please Him. En faisant cela, nous faisons la volonté de Dieu et nous lui sommes agréables. But if you continue in your life as usual, you know, that Si style vous of continuez dans cette coming, vie, going back, coming, going back, venir, partir, know that there is a time for everything. sachez qu'il y a un temps pour chaque chose. This same word today it can justify you. This same word it can condemn you. La même parole vous justifie, la même parole peut vous condamner. Some will be found ready, some won't be found ready. Certains seront prêts, certains ne seront pas No trouvés one prêts. knows the day nor the time, nor the hour. Personne ne connaît le jour, l'heure, When the Lord will return. quand le Seigneur viendra. In Matthew chapter 28, we see that all the virgins were tired, you know. Dans Matthieu 25, nous voyons que toutes les vierges étaient fatiguées. They have been waiting. Maybe today you've been waiting, thinking it's going to come tomorrow, yet it doesn't come, and you're like, well, you go back to your life. Peut-être que vous avez attendu, pensant qu'il viendra demain, il ne vient pas, vous êtes fatigué, vous rentrez à votre Or you vie. might say, well, let me sleep. I'll arrange that issue tomorrow. Who? Do you know that you're going to wake up tomorrow? Je vais dormir, je vais réparer cela demain. Vous savez si vous serez en vie demain? It's not in vain why God said, let him be cursed. He who brings to tomorrow what he has to do today. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui ramène à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Procrastination is something very terrible. La procrastination, c'est quelque chose de mauvais. And the results are really terrible. Le résultat, il est mauvais. Proportionally Le résultat, to il est what you've proportionnel neglected. à cause de la négligence. Maybe you don't mind your life. Vous n'examinez pas votre All these vie. days you were okay. Vous pensez que vous êtes OK. All these days you're okay, but Tous ces jours ici, ça va. a minute before the return of Jesus Christ, you find yourself being disturbed because the devil won't leave you. Une minute avant le retour de Jésus, vous vous retrouvez distrait. Pas Satan ne peut pas vous laisser en paix. You're disturbed and you relax. You miss the rapture. Et vous êtes distrait, vous relaxez, vous ratez l'enlèvement. That's why we have to watch over our lives. What we watch. C'est pourquoi nous devons examiner nos vies. Examiner ce que nous regardons. Even our words, Même nos paroles, in our daily conversations, nos conversations, what we think of.
nos pensées, even what we hear. même ce que nous entendons. We have to see, are we really pleasing God? Which kind of music are we listening to? Quel genre de musique nous écoutons? If something does not bring you near God, why do you stick to it? Si quelque chose ne vous amène pas près de Dieu, pourquoi vous vous y attachez? You'll be there watching movies, numbers of movies, but you gain nothing from them. Vous serez là en train de regarder des films, vous n'y gagnez rien. But you waste your time, the time that you could even pray. If you can't even pray for 5 minutes, but you watch Vous a movie perdez of votre 1 hour temps. and a half. Vous perdez le temps que vous devriez même prier, vous ne pouvez même pas prier 5 minutes. Examine yourself. Examinez vous-même. Does God take the first place in your life? Est-ce que Dieu prend la première place dans votre vie? Brother, sister, we have to make sure that in our daily life we are ready for the return of Jesus Christ. Frères et sœurs, nous devons être sûrs que dans notre vie de chaque jour, nous sommes prêts pour le retour de And we have Jésus-Christ. to watch over one another. Pardon? We have to watch over one another. Nous devons veiller les uns sur les autres. If you see me in a wrong thing, don't hesitate to correct me. I'm your brother. Si vous me voyez dans l'erreur, n'hésitez pas à me corriger, je suis votre frère. If I say a word which doesn't stand, correct me. J'ai dit quelque chose qui n'est pas correct, vous devez me répondre. If indeed you love me, you have to correct me. Si réellement vous m'aimez, vous allez me corriger. Jesus, how can you love God that you don't see while you don't love your neighbor? Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas, mais vous n'aimez pas l'homme que vous voyez? Will you see a hole there and leave your neighbor that you love go into it? Vous voyez un trou et vous laissez celui que vous aimez y aller. If indeed you love him, you will tell him, no. You even, pull him by force. Si vous l'aimez, vous allez lui dire, n'y va pas, vous allez les retirer par force. But you hear brother telling you meaningless things and you listen instead of telling him that this is not correct. Un frère vous parle des choses qui ne sont pas correctes, au lieu de lui dire que ce qu'il dit là sont des bêtises, And you vous les begin laissez laughing, and you find yourself et in the vous commencez snare à rire of the devil, disturbed. et vous vous retrouvez aussi distrait. And what is a pity is that we don't even choose friends. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne choisit même pas les amis. We're found among, scornful people On se retrouve parmi des moqueurs who speak about, whatever comes to their mind, they just speak without any filter. qui parlent de tout ce qui se leur passe par la tête sans contrôle. And you're there just laughing. What Et a vous êtes pity là en and train shame. de rire. We have to examine everything around us Nous devons examiner tout autour de nous and make sure we don't even offend any of us. et nous assurer de ne même pas attrister l'un d'entre nous. If you think what you do is good, is correct. But if there is someone who is offended because of that, why do you do it? You think you're pleasing Si ce God? que vous No. faites, si vous pensez que ce que vous faites est correct, mais que quelqu'un en est offensé, pourquoi vous le faites? If I eat everything I see, I can eat snakes, I can eat frogs and this and that. There's nothing wrong with that. Si je mange tout ce que je veux, les serpents, les crapauds, tout ça, il n'y a pas de mal à There's cela. no sin because I will pray and bless the food I eat. Parce qu'il n'y a pas de péché, je vais prier, bénir les repas et manger. But if a brother, a child of God, one of the children of God is offended because of that, I don't have to eat. Mais si un frère, un enfant de Dieu est attristé par cela, je ne dois pas manger ça. Maybe I'll eat when I'll be alone, to not offend him. Peut-être que je vais les manger quand je serai seul pour ne pas l'attrister. But in everything that we do, we have to make sure we can do that in the presence of Jesus Christ.
Dans tout ce que nous faisons, nous devons être sûrs que nous pouvons le faire dans la présence de Jésus. Otherwise, it's a pity. Sinon, c'est malheureux. We have to pray. The time has gone. It's already 10 o'clock. Il est déjà 22 heures. We're going to read and pray. There are some requests. Nous allons lire et prier. Il y a quelques requêtes. We hope we'll find much time to pray in this coming year. Je pense que nous allons avoir assez de temps pour prier l'année qui vient. Let's finish with this text of Luke chapter 18. Luc 18. When we read, please grant me a few time that we may finish with this thought. Donnez-moi le temps pour finir avec toi. From verse 37 of chapter 18, Bartimaeus, it's written that, so they told Bartimaeus that Jesus of Nazareth was passing by. And he cried out, saying, Jesus, son of David, have mercy on me. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Then those who went before warned him that he should be quiet. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Amen. It was not stopped. He continued. Il ne pouvait pas l'arrêter, il a continué. Even though there were obstacles, he continued. Bien qu'il y avait des obstacles, il a continué. And because of his perseverance, Et à cause de sa persévérance, from verse 40 we read that, so Jesus stood still and commanded him to be brought to him. And Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on le lui amène, and when he had come near, he asked him, saying, what do you want me to do for you? S'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Bartimaeus said, Lord, that I may receive my sight. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Then Jesus said to him, receive your sight, your faith has made you well. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Receive your sight, your faith has made you well. Amen. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. So here we see that even when Jesus Christ was on earth, actually it was faith which was acting. Ici, nous voyons que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, c'est la foi qui agissait. So, without faith, he could not do anything. Sans la foi, il ne pouvait rien faire. If only Bartimaeus could stop calling upon Jesus because he was, he found an obstacle. Si Bartimée s'était arrêté de l'appeler parce qu'il y avait un obstacle, He wouldn't recover his sight. il n'allait pas recouvrer sa It's vue. because he emphasized. Parce qu'il a insisté, It's because he persevered that he obtained what he needed. parce qu'il a persévéré, il a obtenu ce qu'il voulait. There was another woman. Il y avait une autre femme. This was not from Israel. Qui n'était pas d'Israël. For the sake of time, we're not going to read that. I'm just Nous n'allons talking pas le about lire à it. cause du temps. And it's in Matthew chapter 15. You can read from verse 22 up Dans to verse Matthieu 15, à 28. partir du verset 22. This woman had her daughter who was sick. Cette femme avait sa fille qui était malade. And he was also calling upon Jesus Christ, Son of David, Son of David. Jesus could not
or did not answer her. Elle a appelé Jésus fils de David et Jésus ne l'a pas répondu. And Jesus told her that, when the woman insisted, she persevered and she called him Lord. Quand elle a insisté persévérant, elle l'a appelé Seigneur. Then Jesus stopped and told her that it's not good to give the bread of the children to dogs. Le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. My brother, my sister, the woman Frère, sœur. was calling upon Jesus Christ out of the will of God. Therefore, Jesus did not answer. La femme appelait Jésus en dehors de la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'il ne l'a pas Jesus répondu. came for Israel at that time. Il est venu pour Israël en ce moment-là. The people of Israel could call him son of David. Les Israélites pouvaient l'appeler fils de David David was the king over Israel. parce qu'il était le roi d'Israël. And Jesus was the son of David était roi David d'Israël. for Israel. Et Jésus était le fils de David pour Israël. But this woman was not from Israel, she was from the Gentiles, a Canaanian woman. Cette femme était de Canaan, une femme des gentils, des When she nations. called Jesus son of David as Bartimaeus, she was not heard. Jesus didn't Quand elle appelait respond. Jésus fils de David, comme Bartimée, Jésus n'a pas répondu. But when she called him Lord, Jesus stopped and answered. Quand elle appelait Seigneur, il s'est arrêté et a répondu. Now look at the faith of this woman. After the response of Regardez la foi de Jesus, cette femme. she said, Après la réponse de Jésus. even dogs, they do eat what comes down from the table, at least. Et elle a dit, même les petits chiens mangent ce qui tombe de la table. And Jesus praised the faith of that woman. I've never seen Et such je- a faith. Et Jésus a loué la foi de cette femme. Il a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. And he honored her faith. Et il a honoré sa foi. Even today, the Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. Même aujourd'hui, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, But all éternel. depends on each one's faith. Cela dépend de la foi de Do chacun. you really have faith when you bring your request to Jesus? Avez-vous réellement la foi? Venez vos requêtes à Jésus. If you believe, all is possible. Si vous croyez, tout est possible. And we are serving the same Lord even now. Nous servons le même Seigneur. We're going to stand up. Nous allons nous lever. We're going to pray for all our requests. Nous allons prier pour toutes nos requêtes. May you remember me in your prayers. Pensez à moi dans vos prières. I'm in need of a job. J'ai besoin d'un travail. We know everything is possible with our God. Nous savons que tout est possible. There is also Brother Yannick who has the same request. Frère Yannick aussi a la même requête. I see another message from Brother Shadrach here. Je vois un message de Frère Shadrach. It's also a request. C'est une requête. He first says that there is a thanksgiving. He says, my first thanksgiving goes to the church concerning the request I placed a little over a month ago. Les remerciements, le premier remerciement, je remercie l'Église pour la requête que j'avais déposée il y a un mois pratiquement. My skin was in a terrible condition, but through prayers and medicating, I have made great improvement, and I would love to thank God and the church for holding me in prayers. Ma peau avait un sérieux problème par vos prières et les produits que je prends. Ça s'est amélioré et je remercie Dieu et l'Église pour vos prières. Amen. Yeah, we glorify our Lord for that. Nous glorifions Dieu pour cela. Amen. Secondly, I would just like to extend my thanksgiving to God for keeping my family, who all tested COVID positive a few weeks ago, but now are fully recovered. Je voulais encore remercier Dieu parce que la famille, tous avaient testé positif, COVID-19, mais maintenant, ils sont tous rétablis.
Amen. Amen. Glory to God for that. Gloire à Dieu pour ça. Lastly, my request to the church is that they may remember my entire family and myself to continue being fervent followers of God. Et la dernière requête, c'est qu'on puisse se souvenir de moi et ma famille, que nous puissions demeurer fervents suivant le Seigneur. This request, may it be for every one of us, Amen. Que cette requête soit la requête de chacun de nous. because this is what God wants. Parce que c'est ce que Dieu veut. He doesn't want us to be cold. Il ne veut pas que nous soyons He froids. doesn't want us to be lukewarm, but He wants us to be hot. Il ne veut pas que nous soyons tièdes, mais il veut que nous soyons chauds. Fervent followers of the Lord. Fervents serviteurs du May Seigneur. we pray for our brother for this request. Prions pour notre frère pour May cette each one cette of requête. us consider this request in his heart and say, God, I want to be your fervent servant. Que chacun considère ceci dans son cœur et dit, Seigneur, je veux te suivre avec toutes mes forces. The world will pass away, but the word monde of passera. God will abide forever. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shall we raise up our voices to God according to the word that we have heard? Notre Dieu et notre Père Céleste, nous venons devant ta sainte présence. We want to keep our head bowed. And if you have any request in your heart you want us to remember in prayer, just raise up your hand of faith. May the Lord is with us. He's going to honor your faith. Believe that He is here to answer you. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for your presence in our midst. Thank you for your word. Indeed, your love brings us closer to you whenever we go far away from you. Thank you for this great love that which led you to come down to become a man. You even humbled yourself just for our redemption. And you paid the price. The divine blood was shed for our reconciliation. The divine blood was shed for our forgiveness. Oh Lord, we believe that you have forgiven all our wrongs in Jesus Christ's name. Father God, thank you for your word of correction. If you speak to us in such a way, it's so that we may mind our ways and be found ready for the return of Jesus Christ. Your word that you gave us is so that we may be cleansed by obeying it. As Jesus could say, sanctify them by your truth. Your word is truth. We believe that your word is truth and that we are already pure because of these words of truth that you have accepted. Grant it, Lord. May it be a reality in each sincere brother and sister that we may be led by the Holy Spirit in your perfect will and not be like the people of this world. Father God, this world, this age is full of blind people. But you've given us your word, your revelation, that we may see the glorious thing that you're doing currently. Father God, may you grant it to every brother and every sister, that we may really see what you're doing and take part of that. Heavenly Father, all that the devil wants is our disturbance. All that he wants is us to be far away from you. He has done it since the beginning. And up to now will fight against us. But you've given us your word, which is the sword of the Spirit. Help each one of us to use your word in times of temptation so that we may overcome. Help each one of us to use the armors of the Spirit that we may overcome
the enemy who is already overcome. You overcame him at the cross. And today, as the Bible says, that we are more than overcomers through Jesus Christ. And our faith is the victory that overcomes the world. May you increase the faith of each one of us. That we may stand upon your word, because you've never lied. Everything you say will come to pass. Help us to hold to those promises and observe your word and live a pure life. That we may be found ready. That every time, every hour, we may examine our lives and make sure we're ready for the return of Jesus Christ. Since we don't know the day nor the time. Father God, requests have been read. And some are still in our hearts. Some have not been mentioned, Lord. But you know everything. Nothing is hidden before you. Father God, you said that we should not complain. You said that we should not be anxious of anything, but that we may let you know every desire, every need we have through prayer. We raise up our voices to you, Lord. May you provide to every request that has been mentioned here. May you answer to every request that has been, oh Lord, written in our hearts. You can read the intent of people. May you answer even to our desires. Grant it, Lord. In Jesus' name we pray. And we thank you for responding positively, oh Lord, to the prayer that we had concerning our brother Shadrach. Father God has given another request. He wants to be a fervent follower of you. May you strengthen his faith. May you strengthen him, Lord. See the desire. He has not been ashamed to bring this request to you. Father God, may you honor his faith. Amen. Help him where he is. May you remember every brother, every sister. May you bless this little congregation. Amen. Keep us, O Lord, in the fear of God. Amen. Help us, O Father, to not be alike with the world, but to be completely different. To be true witnesses of Jesus Christ wherever we may be found. It be in schools, it be everywhere, that we may really reflect the light of Jesus Christ. Amen. Father God, grant it. We wait upon your help, because we can't do anything by ourselves. Bless every brother and every sister who has been present to this meeting. Bless these words in each one's heart. We also commit into your hands the service we'll have on Saturday. May you lead everything. Keep us, O Lord, safe, far away from every danger. We commit you our lives in your holy hands. Amen. Commit you all our projects in your holy hands. Amen. That your perfect will may be done in our lives. May all the glory, honor, majesty, praise be back to you. Amen. In Jesus Christ's name we've prayed. Amen. Amen. May God bless you. Amen. We have come to the end of the service, and the Lord willing we'll meet up on Saturday. On Saturday at Bravo. May we come early so that by 2 p.m. we may all be there together. God bless you, Maranatha. Amen.